Ja, guten Tag. Ich habe heute keine Präsentation. Ähm, ich möchte mit dem Lehrbuch arbeiten. Ich möchte ein bisschen mit dem Lehrbuch arbeiten. Haben Sie das Lehrbuch dabei? Ja? Ja? Ja. Also bitte setzen Sie sich zusammen. Bitte sitzen Sie zusammen. Bitte teilen Sie das Buch. Teilen? Teilen? Bitte teilen Sie das Buch. Bitte teilen Sie das Buch. Ja? Kennen Sie das Wort Teil? Teil, kennen Sie das Wort Teil? Der Teil, die Teile. Ja oder nein? Teil is a part. Part. At some point of time we will do the, it's interesting to see now once we know the word tile as part, then we have teilen as to share, teilen is to share. Then you can have several prefixes to tile. For example, you can have Vorteil and Nachteil. Vorteil and Nachteil. What is your guess? What would be the Vorteil? Vorteil is advantage, and Nachteil would be disadvantage. Yeah. So Vorteil, their Nachteil. Since it's their tile is advantage, disadvantage, then you have an important reflexive verb, sich beteiligen. Sich beteiligen? To take part, to be oneself part of something. Sich beteiligen. And what is to take part? What is the preposition in English? Preposition. In. Okay. So in German it is sich beteiligen an plus Dativ. Wir haben gestern gelernt, Verben haben auch bestimmte Präpositionen und die Präpositionen können Dativ sein oder Akkusativ. Und wenn wir ein neues Verb lernen, dann schreibe ich hier, ob das Dativ ist oder Akkusativ. Also sich beteiligen an ist Dativ. Zum Beispiel letzte Woche hatten wir im Department eine Konferenz. Letzte Woche hatten wir im Department eine Konferenz. Die Konferenzen, glaube ich. Eine Konferenz. Ich habe reflexiv. Ich habe mich an Konferenz beteiligen. B. Also Imperfekt, kein GE. Ich habe mich an der Konferenz beteiligt. Ja, beteiligen, sich beteiligen an. Ja, wenn Sie kein Buch haben, dann bitte teilen Sie das Buch. Wir haben auf Seite 12 haben wir einen Dialog. Das ist eigentlich ein Skype-Dialog. Auf Seite 12 haben wir einen Dialog. Ja? Wir haben drei Bilder und
Was macht der junge Mann auf dem ersten Bild? Bild 1, was macht er? Er kocht. Ja, er kocht. Und 2, er wertet oder wartet? Wartet, warten, ja. Er, was macht er? Was ist das? Er, ja, das ist die Uhr. Was macht er? Er schaut, er sieht. Schauen, schauen, sehen. Er schaut auf seine Uhr. Er schaut auf seine Uhr. Er wartet. Und was sehen wir da noch? Bild 2. Was sehen wir noch auf Bild 2? Der Mann. Have you done to dress up and all that? What is to dress, to get dressed? Anziehen, ja. Der Mann ist gut angezogen. Der junge Mann ist gut angezogen. He is dressed up. Er ist gut angezogen. Er wartet. Er schaut auf seine Uhr. Und was sehen wir noch? Was gibt es dort auf dem Bild? Why is it such a I'm not asking you to solve a mystery. I'm asking you to tell me what all do we see in the picture number 2. Just, even if you can just name the objects, it's fine. Wir sehen einen Laptop. Gut, wir haben dort einen Laptop und wie viele Gläser? 3. 3 Gläser. Was für Gläser sind das? What kind of glasses are they? Das sind Weingläser, ja, das sind Weingläser. Es gibt ein Weinglas, es gibt ein Champagnerglas, ja. Das schmale, lange Glas, das ist Champagnerglas. Und was gibt es noch? Etwas Rotes. Have you done cutlery? No. Also, ja, den Tisch decken. Den Tisch decken. Yeah, cover is okay. Cover the table, but do you cover the table in English or what do you do? Table. Set the table or lay the table? Lay the table. You lay the table, you set the table. What is the meaning of that? You For arrange the cutlery. What? Arrange what? the cutlery. Yeah. So prepare the table for a meal. Okay. So den Tisch decken. Okay. What are the different things that you need to eat? Spoon. Yeah, first let's have a plate. What is a plate? Plats. Teller. Der Platz is your seat. Okay, so der Teller. Brauchen wir Gläser. Wir brauchen Gläser und wir brauchen das Besteck. Das Besteck ist ein kollektives Nomen. Das Besteck ist ein kollektives Nomen. Gut. Ja, das Besteck ist Cutlery. Das Besteck. Da haben wir die Gabel, das Messer und der Löffel.
What a wonderful distribution of genders. Das Besteck, die Gabel, Fork, die Gabel, das Messer, und der Löffel, Spoon. Und dann brauchen wir auch eine Serviette. Ja, eine Serviette. Ja, was sehen Sie noch? Also es gibt 2 Teller, es gibt 3 Gläser, es gibt rote Servietten und was gibt es noch? Und in der Mitte etwas Rotes. Ja, es gibt Blumen auch. Dann haben wir noch Blumen und wir haben eine Kerze, eine rote Kerze, Candle, Kerze, eine rote Kerze. Vielleicht hat der junge Mann, vielleicht hat der junge Mann seine Freundin eingeladen, ja, vielleicht hat der junge Mann seine Freundin eingeladen. Er hat gekocht, er hat den Tisch gedeckt, verstehen Sie? Ja. Also der junge Mann hat vielleicht seine Freundin eingeladen, dann hat er gekocht, er hat den Tisch gedeckt und dann wartet er. Ja, er hat sich angezogen. Das is also important verbs with sich. Sich anziehen. Sich umziehen. Sich ausziehen. Ja, sich anziehen. Ziehen. Have you done the word ziehen before? Ziehen, normally if you look at the word by itself, it would mean something like on the door, on a door, you have ziehen oder drücken. Yeah, ziehen. Ziehen is to pull. Ziehen is to pull. So actually, sich anziehen is the verb for to get dressed, to put on one's clothes. Okay. To get dressed, to put on one's clothes is sich anziehen. Ich ziehe mich an. Okay. I get dressed. Ich ziehe mich an. And always hat angezogen. Okay. Hat angezogen. So it's not regular in the perfect tense. To change your clothes is sich umziehen. So if you use the same verb umziehen with reflexive, it means you are changing your clothes. If you say wir ziehen or ich ziehe without the reflexive, it means I am moving my house. Okay, I am moving somewhere else. But with the reflexive, ich ziehe mich it means I am going to change my clothes. Sich umziehen. And immer mit habe, ich habe mich angezogen, ich habe mich umgezogen, ich habe mich ausgezogen. Okay, always with haben and gezogen. Also, der junge Mann hat gekocht, er hat den Tisch gedeckt, er hat sich angezogen und er wartet. Und Bild 3, ja, Bild 3, was macht der Mann jetzt? Bild 3. Der Mann wartet langsamer. Langsamer? Wartet lange. What is langsam? Okay. He is waiting slowly.
No, he's waiting A long time. Ja, der Mann wartet. Der Mann wartet immer noch. Immer noch? No, no. Till now. Still. He's still waiting. Er wartet noch. Er wartet lange. Das ist gut. Er wartet lange. Er schaut noch einmal auf seine Uhr und er ist auch am Computer. Er ist auch am Computer, das heißt vielleicht chattet er mit jemandem. Ja? Was bedeutet das? So, also was ist die Situation jetzt? Bild 3, also der Mann hat seine Freundin eingeladen, dann hat er gekocht, er hat den Tisch gedeckt, er hat sich angezogen und er wartet. Und er wartet. Und er wartet. Das heißt, kommt die Freundin? Ja, sie kommt nicht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Wahrscheinlich? Er wartet immer noch. Er wartet immer noch. Wahrscheinlich kommt sie nicht. Wahrscheinlich kommt die Freundin nicht. Wahrscheinlich. Looks like. Probably. Probably the friend is not coming. Ja? Also, das ist die Situation. Das ist die Situation auf diesen 3 Bildern. Und dann haben wir einen kleinen Dialog. Dann haben wir eine kleine Konversation über Skype. Also der Mann skypt mit jemandem auch. Und ja, wahrscheinlich, probably, looks like. Schein ist überhaupt ein sehr schönes Wort auf Deutsch. Schein. Der Schein ist ein sehr schönes Wort. Haben Sie das Wort gelernt früher, der Schein? Kennen Sie irgendein Wort mit Schein? Die Sonne? Die Sonne? Scheint. Die Sonne scheint, zum Beispiel. Scheinen. Die Sonne scheint. Als. Der Sonnenschein. Der Sonnenschein? Sunshine. Der Sonnenschein ist the sunshine. Ja, aber ich habe gesagt, der Schein ist ein sehr schönes Wort auf Deutsch. Der Schein bedeutet einerseits, die Sonne scheint, der Sonnenschein, aber auch anscheinend. Anscheinend ist apparently. So, seemingly. It seems that seemingness also is scheinen. Then der Schein, die Scheine, der Schein. If you credit a course, then you get credits for that. So in German, this thing is, ich kriege für diesen Kurs einen Schein. A certification, yes, a certification. So that is also, a certification is also Schein. So for example, you have the word der Geldschein. Geldschein. You just start an eco class or what? Geld, what is Geld? Das Geld? Geld is money. Geldschein. A note, a currency note is a Geldschein. Is a Geldschein. So it has a, basically it's what, if you look at a currency note, what is written on that? And the bank, Indian currency note, what is written on an Indian currency note? Reserve Bank of India.
There is a paragraph written there. I promise to pay the bearer the sum of whatever number of rupees, okay, whatever the denomination is. So actually, that's what I mean. We were talking about in the literature course yesterday. We were talking about this that paper money actually is only a promissory note. So we can. So my point to the point to make is that this is the meaning of certification of shinen or shine. Bir Thailand's Thailand's share. Sehr gut, yeah. What do you call a communist government which deals in cutlery and stuff? Soviet Union. Soviet Union, okay. A Soviet Union. So yesterday in the literature class we were talking about, you've heard the name Goethe, obviously. Yes, Johann Wolfgang von Goethe, and his greatest work is supposed to be, anybody? Faust. His great work is supposed to be Faust, which is a tragedy in verse. Okay, a tragedy in verse written over 62 years. Okay, so all his life practically he lived for 83 years. He died aged 83. So practically all his life he was working on Faust. And Faust Part 1 and Part 2, there are two parts of the tragedy, Part 1 and Part 2. Part 1 is a fairly straightforward play in the sense of it's kind of a love story where this old man who's frustrated with everything in life and wants to commit suicide, but then devil comes and the devil says, no, 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 no. The devil wants his soul. The devil wants anyone who can, who is willing to sell his soul to the devil. So he says, I will get rid of your frustration and you come with me. Then eventually it ends in a particular way. You should read Faust. I won't tell you the story. Then, but the Faust Part 2 is one of the most difficult texts to. It's one of the most beautiful texts also to read, but it's a play that works at so many abstract levels that it has been very difficult to stage it, because there are all sorts of characters. There are mythological figures, mythical figures. There are completely abstract allegorical characters that appear, and so on and so forth. So in Faust 2, when Faust is done with his love affair and all that, then he wakes up to a new reality, and in one of the episodes he helps the emperor get over a financial crisis by inventing paper money. So he gives the emperor the idea that you can promise your debtors that you will pay them later. You can give them this shine. Is the shine he is giving, is it a certification or is it an appearance that their needs have been fulfilled? It's a very important episode in Faust Part 2 where Faust himself helps the emperor to overcome a financial crisis by inventing paper money.